Y de esta manera arrancamos el sexto, la fábrica del día de la fecha. Esta sección donde analizamos, repensamos todo lo que tiene que ver con la industria de la música y todo lo que lo rodea, esta industria de la música que hace poquitos años nada más, apenas un par de décadas, necesitaba de aviones, de trailers, de containers, llevando obras de un lado para el otro del charco, del océano Atlántico, del Pacífico, el Índico, el Muerto, el que más te guste. Eso ha cambiado un montón en los últimos años y por eso vamos a hablar de ello hoy con una banda. A veces hablamos con productores, con organizadores de festivales, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos para Reino Unido, nos vamos para Inglaterra para hablar con The Darker My Horizon, hermosa banda que acabamos de escuchar, de un rock que nos lleva a Inglaterra, ahí un metal al palo que nos lleva a Inglaterra, a lo mejor de esa cultura del heavy metal que inventaron ellos, así nos guste o no nos guste, en la zona industrial ahí donde vivía el amigo Ozzy, donde, bueno, previamente con Led Zeppelin podemos decir que arrancaba todo, y ni hablar de, si nos queremos poner loquito, los Beatles, alguna cosita así medio oscura tienen. Mira, ahora le voy a pasar a los... Raúl nunca escuchó los Beatles, yo le voy a decir la verdad, así que ahora le voy a pasar un tema solo a Raúl para que vea cómo los Beatles influenciaron también el Sabbath y todo eso. Bueno, el propio Ozzy lo ha dicho, ¿no? Que era fanático de los Beatles, qué sé yo, y que gracias a ellos se pusieron a tocar la guitarrita, el bajo, la batería y demás. Pero bueno, lo podemos debatir directamente con los amigos para los que vamos a hablar ahora directamente nada más. Así que Raúl, si querés, comunicate con ellos. ¿Con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con Paul, el guitarrista de Darker My Horizon. Paul, boludo. Es excelente, excelente. A ver si está por ahí Paul. Paul, are you there? Hola, mi amigo. Qué grande, Paul, ahí está. ¿Qué haces, Paul? Viejo y peludo nomás. Muy bien, gracias. Qué grande, habla en español. Ya está, ya nos cayó bien. Paul, we are going to begin with the interview, okay? Super, thank you very much. Okay. Paul, please tell us your full name, where are you from, and how old are you? I'm Paul Stead. I'm from Sandhurst in Berkshire in England, and I'm 47. Perfecto. We are all over 40, so it's excellent for me. Good. Okay. Bueno, le pregunté de dónde era, cuántos años tenía y su nombre completo, y me dijo que es del Reino Unido, se llama Paul y tiene 47 años. So, Paul, which is your first memory of you listening to music? To be honest, when I was young, my dad had such an eclectic taste in music. He loved everything from Al Green through to ABBA, through to Queen, through to Magnum. He had a very wide taste in music. So for me, I think car journeys from a very young age, it was always an introduction to new music. Wow. Bueno, le pregunté por sus primeras escuchas, cuándo fue la primera vez que estaba escuchando música, y me dijo que el padre tenía un gusto bastante ecléctico con la música, que escuchaba de todo. Así que realmente fue por parte del padre que empezó a escuchar música, escuchaba Al Green, ABBA, Magnum, de todo. Así que, Manu, me parece que tenés razón con lo que dijiste de los Beatles, después le vamos a empezar a preguntar un poquito más. And Paul, which was your first instrument? To be honest, I wanted to play the drums. Wow. And my parents wanted me to play the piano, so I chose guitar. Nice. Perfect. And how old are you? How old was you when you get the guitar?
Quite old, actually. I think I was 14. Oh no, well, it's a nice age to begin with the guitar. It's okay, it's okay. Bueno, le pregunté cuál fue su primer instrumento y dijo que él realmente quería empezar a tocar la batería. Sus padres querían que toque el piano, así que él eligió la guitarra y que más o menos a los 14 años arrancó a tocar la guitarra. And Paul, which was the first song that you learned? Probably Three Blind Mice. Three Blind Mice. It was definitely. From whom? It was definitely a nursery rhyme. I think that was what they taught us at the little guitar lessons that I went to. But I think the first rock song I learned was probably something by Dokken. Dokken, wow, wow. Bueno, le pregunté cuál fue la primera canción que aprendió y dijo que, bueno, él tomaba pequeñas lecciones de guitarra y aprendió con una canción Nurse, para niños. Aprendió los primeros acordes, las primeras cosas y que después ya arrancó la primera canción que él aprendió en guitarra rockera fue de Dokken. Así que bueno, tenemos a un rockero, sí. Y la canción que había dicho antes de los padres era de Three Blind Mice. Así que tiene una cantidad. Me parece que tenemos una persona con mucha información de la música, Manu. Great to know you. Sí. And can you tell us if there are any places to study music for free in your region, in your city? I don't know if it is free, but there's a very well-respected and well-known school of music in Guildford. So we are where the band is based. We are in Berkshire, so we're not far from Windsor Castle. And in the next county along is Surrey, and Surrey's main city is Guildford, and they've got the Academy of Music there. I know quite a few people that have gone there, including our original bassist Max. It's a very good school, but I don't have any experience of it, and I don't know if you have to pay. Oh, okay, it's okay. Thanks for the information, great information. Bueno, le pregunté si había en su región, si había algún lugar para aprender música gratis, y dice que, bueno, él viene de un pueblo muy pequeño, nombró varias ciudades alrededor, pero que están cerca de un pueblo, digamos, de una región más grande que se llama Guildford, y en Guildford sí hay una escuela de música muy importante, bastante conocida, en donde el bajista de la banda fue a aprender, pero no sabe exactamente si es paga, si no es paga o cómo es la manera de entrar ahí. And Paul, how was the first time you play in public? Well, I grew up, again, as I said, in a family that loved music. So my first experience of performing live was as part of the school choir when I was maybe 7 or 8 years old. That was probably the first time that I performed in public, but of course that was just as part of the school. For a band, it was my original band that ended high school and then slowly went into adult life. We started gigging around the age of about 16, I think, maybe 16. So that would have been 1991. There was a venue near to where we lived that had live music every night of the week. It was very different to now. And we used to play there on a regular basis. So yeah, I was about 16. The place was called the George in Ashvale. Wow, nice memories. Bueno, le pregunté cómo fue la primera vez que tocó en vivo y me dijo que, bueno, él, como ya había contado, que viene de una familia que le gusta muchísimo la música, y que la primera vez que tuvo una performance así en vivo fue a los 7, 8 años más o menos en el coro del colegio. Y bueno, eso fue como parte de algo del colegio, y que aparte después, como una banda rockera, ya fue con su primer banda, fue alrededor de 1991, cuando él tenía alrededor de 16 años, que empezaron a tocar de una manera un poquito más profesional, y había una venue, un lugar para tocar, en donde tocaban de lunes a lunes. Había shows todos
los días, dijo muy diferente a como es ahora. Había shows todos los días en 1991 cuando él tenía 16 años y bueno, que empezaron a tocar ahí. Sus primeras performances en vivo fueron ahí. Manu, decime. ¿Hay algún integrante de Darker My Horizon que haya tocado allá en el 91 Sí. con el amigo? Paul, is there anyone in the Darker My Horizon that plays with you in 1991? Yes, I mean, yes and no. We had the people that I played with in 91. They also helped us out in a band that was previous to the Darker My Horizon. We were in a band called Sacred Heart, and they came and helped us. There was Lee on the bass, it was Paul on the drums, a different Paul on the drums, and that's when I met Mark, who is our guitarist. So we set up Sacred Heart, and in Sacred Heart, we also had our current bassist, Paul Hamilton. So it's been like a family journey. We've had the same people join us on and off for the last, gosh, how many years? 25 years. And then we've got a very stable lineup now, but the people that I played with back in 91, none of them are playing currently. Ok. Bueno, Manu le preguntó si había algún integrante que seguía en la banda y dice que bueno, que ellos en el 91 tenían una banda, habían formado una banda que se llama Sacred Heart, Corazón Sagrado, ya los nombres son increíbles de las cosas, y bueno, que fue hace alrededor de 25 años. Y que estaba el guitarrista y uno de los bajistas, bueno, ellos continuaron con el proyecto que tienen ahora de Darker My Horizon, pero bueno, que fueron cambiando los integrantes hasta ya tener algo bastante fijo como lo que tienen ahora, pero que sí, que son como una especie de familia que hace más de 25 años que están juntos. Así que me parece, Manu, hay una información acá, hay una data de música que nos vamos a divertir muchísimo. Paul, we really like to talk with you. We think that you know a lot of things about music, so we are going to make many questions, okay? No problem. Okay, perfect. So tell us, how did the Darker My Horizon begin, and why you put that name? We began because Mark and I hadn't played live or recorded anything for a few years. We had a break, and I started writing some songs that I was very, very pleased with. And we decided that because it had been a while, we thought we'd record 3 or 4 tracks and just see how they sounded. And we were so happy with the direction we were going in, which was slightly more modern and still with a hint of 80s rock, but a little bit more modern. And we were very happy with the song, so we decided to get a band together. The name was simply, we didn't want to sound 80s. As much as we love 80s rock, we did not want to be another White something or Something Animal or something along those lines. We just wanted it to be generic, if you will, nothing except, but we like the name, but it doesn't mean anything. Ok, perfecto. Le pregunté, bueno, cómo había empezado la banda y por qué le pusieron ese nombre de Darker My Horizon. Y me explicó que él hacía un tiempo, antes que empiece la banda, hace unos años, que venía sin grabar nada y que tenía un par de canciones que a él le gustaban mucho, que decían que podrían funcionar, que estaban alejadas del rock de los 80 a nivel sonido. O sea, ya vienen con una impronta de rock de los 80 muy, muy fuerte y se querían alejar un poquito de eso, y bueno, querían ponerle un nombre que no sea ni White ni tuviese nada que ver con animales, bueno, porque hay bandas míticas de los 80 que se llaman White Lion y todo ese tipo de cosas, se querían alejar un poco de eso. Aunque sí. You understand me, thank you for that. Yes. Okay, perfect. Where did you study Spanish? I love to travel, and for me, I think that if you go to another country, that you should
ingratiate and make an effort. I don't think that we should, as British people, should expect to turn up in Spain or anywhere, France or Germany, and expect everyone to speak English. And we are a world community, and to expect everyone to just be able to communicate because they've learned our language, in my mind, is wrong. Wow. So I try at the very least, wherever I go, to learn hello, please, thank you. And it just so happens that I absolutely love Spain. Wow. And I love the Spanish language, and I'm not very good at it, but I try. Wow. I'm going to cry. Nos emocionó todo. Thanks for that. Thanks. Great words. Increíble. Bueno, estaba hablando por el tema del nombre de la banda, bueno, y estábamos hablando de las bandas de los 80. Ellos se querían alejar un poco de los nombres de las bandas de los 80, por eso le pusieron The Darker My Horizon, que no significa nada en particular, era nada más para alejarse un poco de los 80. Y acá Paul me está entendiendo prácticamente todo lo que estoy diciendo, y bueno, le pregunté en dónde estudiaba inglés, y dijo que es excelente lo que acaba de decir, que vivimos en una comunidad. El mundo él lo toma como algo en donde vivimos un montón de personas, una comunidad, no dijo global, así que eso estuvo buenísimo, ese punto también, y que él tiene la oportunidad de viajar mucho y que trata de saber un poquito de la lengua donde él viaja, porque él como inglés siente que no necesariamente todos tienen, no hay un porqué de todos saber inglés, y que él trata de aprender un poquito de las palabras a dónde va, por lo menos gracias y disculpas y ese tipo de cosas, para ser un poco polite, ¿no? Para ser un poco más, meterse un poco más en la cultura. Exactamente, ahí está. Es un genio, me encantó lo que dijo, y que no necesariamente todos tienen que saber inglés para comunicarse, y él va sabiendo un poquito a cada cosa. Estamos emocionados acá como terrible. Thanks for that, Paul. Really thanks. Bueno, y De nada. De nada, qué grande. And in 2015, you released your first record, a quiz, I think that is the name. And how was Acquiesce. Acquiesce, exactly. And how was the process of making that first album? Well, again, this is something that almost surprised us, because we recorded those songs, we liked them, we were enthusiastic, and we started out possibly with maybe 10 or 11 songs, and it ended up being 15. And that's because we are very lucky in that Mark has his own recording equipment and I have my own recording equipment, so it was almost like the album would never end. We could just keep adding another song. But we had 15 songs. We were happy with the mix, and we were happy with the response by people who heard the songs. Closure, Can't Stop the Rain, Summertime, There's Gotta Be, Paradise, Perfect, Afraid, and In the Dark. They all proved very popular, and that's very humbling. We did what we did for us. Wow. But to have a nice response made us want to continue. Of course. Nice. Bueno, le pregunté ellos grabaron el primer disco en 2015, se llama Quiz. Y le pregunté por el proceso de hacerlo, y dice que bueno, por suerte ellos tenían un montón de canciones que les gustaba y que les parecía que iba a funcionar, y por suerte Mark, uno de los integrantes de la banda, y aparte él, tienen sus medios para grabarlo, tienen su recording equipment, tienen sus grabadoras para grabar, y bueno, que tenían un montón de canciones, y las fueron grabando, parecía que era
algo que no iba a terminar nunca. Eligieron 15 canciones y tuvieron mucha suerte. Ellos están súper agradecidos porque tuvo algo de difusión, un montón de difusión, y a la gente le gustaba. Y lo que ellos más valoran era que era algo para ellos, o sea, hecho por ellos, para ellos, que a ellos les parecía que les gustaba y que por suerte tuvo bastante difusión y a la gente terminó aceptándolo. Así que, and why you put that name, Acquiesce? What acquiesce means? Acquiesce means that you accept something without knowing the reason for it. So, for example, a relationship ends and you don't really understand why it ended, but you accept it and you move on. So acquiesce was, we're leaving the past behind, we're leaving Sacred Heart behind. Okay. It's time to move on to something new, and no matter what happened in the past, we are creating our new history. Wow. Bueno, le pregunté qué significaba el nombre Acquiesce, y me dijo que Acquiesce se refiere a algo que aceptas sin saber qué es. Es algo que se acepta sin saber exactamente qué es lo que es. Que es, por ejemplo, como con una relación, cuando una relación termina y uno no sabe bien por qué termina la relación, pero bueno, hay que seguir adelante. Y fue un poco el proceso de dejar la banda anterior, Sacred Heart, y seguir adelante con este proyecto que, bueno, con el que siguen hasta ahora de Dark and My Horizon. Así que fue algo un poco de transición, y está muy bueno el concepto de Acquiesce también, o sea, dejarlo sin entender demasiado qué es lo que pasó. Paul, in 2016 you released No Superhero. Can you tell us something about the differences between your first record and your second record? I think the biggest difference is that Acquiesce, because it was not planned, was a collection of songs that came from many different directions. I think that No Superhero was really the culmination, the step closer to what we were to become. So I love Acquiesce because it has lots of different styles. I love No Superhero because it sounds more like a unit. It sounds more like a band that are playing together, as opposed to just me and Mark that were creating and recording. So I think that's the biggest difference. It's also heavier. It's heavier and probably more modern as well. But that's the difference. Acquiesce was a mixture of styles. No Superhero was almost like we found almost where we want to be. Perfect. Bueno, le pregunté por la diferencia del primer disco del 2015 y el segundo del 2016, que se llama No Superhero, y lo que él me dijo que más que nada el primero era como una especie de colección de canciones que ellos ya venían escribiendo y que ya tenían, bueno, y que las representaron en ese disco, y que No Superhero, el segundo, ya es un paso más cercano a lo que ellos pretenden ser como banda. O sea, aparte de que el disco es un poquito más pesado, el sonido es más pesado, ya se conformó la banda como una unidad, como un ente unido, y no son solamente los dos miembros que hacen canciones, sino que ya eran una banda establecida, y esa fue la más grande diferencia entre el primer y el segundo disco. Ya son una banda establecida con canciones para el disco. And Paul, you have the chance to work with some record labels and some other people apart from the band. How do you manage that? You are now independent and you were with a record label. What happened there? You have a choice. You can either sign up to a big-ish record label and still pay for your own recording, still pay to travel, still pay for this, and they essentially promote you and get your CDs manufactured, or you do it yourself and you get 100%
of the profit. Now, I say profit, but in fact, all we do is we reinvest it back in the band. So we can either make £1 for a CD from a record label, and yes, they have the ability to promote better than we do, or we can go out there, work hard, have fun, and take that money and use it to play shows, to play all over the UK. We're playing in Ibiza in May. We're playing in Belgium in April. You know, and the money that we've created by doing everything ourselves is paying for these trips. We're not making money as people. The band is covering the cost, and you can't do that with a record label. The only thing that happens with a record label that's beneficial is you get better opportunities. Well, we all have real jobs, and we can't just not work to go on tour. We have to make it financially worth our while. We love what we do, but we're not going to cut our nose off to spite our face. Of course. Nice. Great words. Bueno, le preguntó cuáles eran las diferencias. Ellos tuvieron la oportunidad de trabajar con una agencia, con un record label, con un sello discográfico, y bueno, y ahora son independientes. Le pregunté cuál era la diferencia entre una cosa y la otra, y dice que más que nada lo que tenés muy a favor con una agencia, con un sello discográfico, es la capacidad de promocionarte. O sea, los sellos se dedican a promocionarte, a meterte en lugares, y por eso hay que pagarles y reciben un porcentaje del beneficio de la banda. Lo explicó súper bien. En vez, ellos decidieron ser independientes, y todo el beneficio que ellos tenían, el 100% del beneficio, lo meten de vuelta en la banda. ¿Cómo es, Manu, la palabra? Reinvierten, ahí está, que no me salía la palabra, gracias. Lo reinvierten en la banda, así que son toda gente mayor, adulta, que tiene trabajos aparte de la banda, que tienen su vida. Entonces el 100% de lo que ellos ganan con la banda lo reinvierten en la banda, y así es como consiguen tocar. Ahora van a tocar en Bélgica, hacer giras por países fuera del Reino Unido, y dice que bueno, que hay algo que de vuelta, que te favorece mucho de las compañías que te hacen promoción, pero bueno, que eso, sin embargo, con un poco de esfuerzo y con ganas lo conseguís igual, así que ellos prefieren manejar su banda como ellos quieren. Buenísimo lo que acaba de decir. Bueno. Sí. Tengo una pregunta, amigo Raúl, ¿la puedo decir? Decime, sí. Hello, Paul, how are you? I'm Manu. Hello. Hi. Hola, mi amigo. Hi, mi amigo, es un capo. I have an old fight, an old debate with Raúl about the influence of the Beatles, Paul, Ringo, etc., on heavy metal. For you, the Beatles influence heavy metal or not? I think that is difficult, because the Beatles also took lots of styles from other people. Okay. And I think that everything is almost like Lego, in that every band that discovered guitars and then went off in a slightly different style added another brick to the Lego wall, and then this Lego wall went off in many different directions and created everything from funk to rock to heavy metal, and so on. I think the Beatles definitely played a part in it, and I think that Paperback Writer, for example, if it was written today and by a rock band, probably wouldn't be out of place. But of course, they took a lot of that stuff like Twist and Shout and things like that, and rockabilly and everything. The Beatles have played a part in influencing lots of people. But I think people before them also influenced the Beatles. Wow.
Right, you're right. Increíble, muy bueno, Manu, muy bueno, sabe, un genio. Bueno, había que muy bueno, sí, estábamos, thanks for that. We are even with Manu, we are even. Sí, thanks for that, Paul. Buenísimo. Bueno, Manu le preguntó por la... A mí particularmente no me gustan demasiado los Beatles, pero bueno, Manu le preguntó si había una influencia de los Beatles en la música heavy metal y una gran respuesta de Paul, una gran respuesta. Dice que los Beatles tomaron, voy a empezar por el final, que tomaron... Humilo diciendo, influenciaron los Beatles tanto a la gente que vino después como la gente que vino antes de los Beatles. Ahí está, pero muy bueno lo que dijo de la pared también. Fue increíble. Sí, porque explicó que bueno, empezaron a tocar los Beatles. Primero dijo que también los Beatles también tomaron de un montón de otra gente influencias como para hacer los Beatles también. O sea, que esto es una cadena. Paul lo explicó como un Lego, los ladrillitos del Lego, que uno cuando tiene una banda, en general, cuando existen las bandas de guitarras, uno empieza tocando la guitarra y se van sumando ladrillos hasta hacer una pared, y que después esa pared se cae y ahí es a donde vienen todos los géneros como el funk, el rock, el heavy metal, todo. Muy buena la explicación, muy buena, sí. Y que bueno, los Beatles al ser tan grandes agarraron más la parte de influenciar a la gente, que bueno, la gente terminó también influenciando a los Beatles. Excelente lo que acaba de decir, muy bueno. Paul, can you tell us something about the rock circuit now in your region, in your city? How are things with rock music and the heavy metal? I think that there are some excellent British bands. There are some unbelievably cool places to play. And I think there is a very appreciative fan base of live music. But it is hard work, as I'm sure it is in España, as I'm sure it is in France. People don't have money. They're recovering from COVID. There are businesses that have closed and venues that have closed. There are bands that have split up because they're concentrating on as they should, on their families and their income. And it's hard work. The only thing I can say is that when people make the effort, it should never be taken for granted. People sometimes get upset that people don't come to shows, but you should be happy with the people that do. So whether you play to 10 people, 100 people, 1,000 people, or 10,000 people, you should play every show like you're playing to Wembley Stadium. And I think all around the world, the music scene is suffering. But without bands, venues don't have performers. Without venues, bands don't have places to play. And without those that come to shows, we have neither. We have no one to appreciate what we do, and we have no one to support the scene. So we must be a community, just like radio, just like magazine, just like bands, just like venues. So sometimes we play to a packed house, sometimes we play to a quarter of a house. But whether we play to a quarter of a house or a full house, we put the same show on. Excellent. Of course, nice. Really good. Muy bueno lo que está diciendo, muy bueno. Y aparte me parece, Paul, you're very critical with the band too, not only with the people. They are like the same. I like that. Me parece que es muy... sí, no, es muy crítico con las bandas también. Es crítico con la industria, con las bandas y con el público. O sea, como que resumió esas tres cosas muy bueno con lo que dijo. Le pregunté por la escena, cómo él veía la escena musical en este momento. Y dice que
lo que uno tiene que valorar, lo que uno tiene que valorar más que nada es el esfuerzo que hacen las bandas, o sea, y que las bandas tienen que valorar su esfuerzo y el público también. Dice que en este momento en el Reino Unido hay buenos lugares para tocar, hay buenos lugares para tocar, hay muy buenas bandas de rock en el Reino Unido en este momento, pero dice que hay que hacer un esfuerzo, que es un trabajo forzoso tener una banda en este momento, porque aparte todavía en el Reino Unido se está recuperando muchas cosas, se están recuperando post-COVID, del COVID, que muchas bandas, muchos lugares se quebraron y no volvieron a abrir, y aparte muchas bandas se separaron. Muy bueno lo que dijo también, eso es súper interesante, de bandas que se separaron porque bueno, tenían que volver como a las bases, o sea, mi banda es muy importante, pero mi familia es más, obviamente, y se tuvieron que concentrar en tener dinero para alimentar a sus familias, así que muchas bandas se rompieron también por eso, aparte de desaparecer lugares para tocar. Y bueno, que hay que valorar el esfuerzo de las bandas, y que aparte dijo algo muy importante, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, más allá de que nos reíamos antes con Manu de si tiran cohetes o no las bandas o ese tipo de cosas, que la banda tiene que dar un show intenso, creo que es la palabra, un show intenso, así estén tocando para 10 personas, para 100 o para 1000, o sea que tiene que poner huevo las bandas y tocar bien, hacer bien los shows. Súper interesante lo que dijo, porque fue crítico con todo el mundo, y dice que bueno, que sí, paralelamente a todo esto la industria de la música está como sufriendo, la música en general, la escena musical, no dijo industria, la escena musical está sufriendo un poco, pero también dice que sin bandas, sin público, sin radios, sin revistas, la escena no va a existir, así que hay que resistir y seguir para adelante. Muy bueno, Manu. No sé si tenés alguna otra pregunta, Manu. No, estoy. Clarísimo todo lo que está diciendo, excelente. Paul, you released your last album in 2020, Carpe Diem, and can you tell us some of the differences in recording? When you record in the last 10 years, you have a better equipment. What do you think about that? Well, our last album is actually last year, which was when Two Worlds Collide. Oh, sorry. Yes. No problem. Seize the Day was 2000 and was it 2019? 2019, I think. But for sure, I don't think. So this actually is very similar to Manu's question about the Beatles. Is that there are many ways to record. You can do it analog, you can do it digital, you can do it live, you can use effects, you can use many different things. But the most important thing about recording is the quality of the recording. Okay. It doesn't matter what you use, you need good guitar takes, you need good vocal takes, you need good bass takes. You know, it doesn't matter what you record on, it's about the quality of the performance. Yes, the recording can add something. Yes, you can add effects. Yes, you can edit. But I think for us, the most important difference is that we know who we are. Okay. Is that we know what we want to achieve. And because we now have experience, we're closer to being able to achieve that in the studio. Perfect. We can understand that. Buenísimo lo que acaba de decir. Bueno, le pregunté por el proceso de grabación directamente, porque él tiene cosas para grabar en su casa. Y le dije, en los últimos 10 años cambió el proceso de grabación. Y dice que sí. A ver, las herramientas pueden cambiar, le podés poner más efectos, menos efectos, lo podés editar más, lo podés editar menos, pero lo que es lo más importante es lo que uno graba. O sea, tenés que tocar bien, básicamente dijo que hay que tocar bien, hay que saber lo que uno está tocando, y después uno puede jugar un montón en el estudio, pero hay que tocar bien, y más que nada dijo que también lo más importante es que ellos ya saben bien quiénes son y para dónde quieren ir. Entonces eso hace un poco más fácil el proceso de grabación, o sea, saben a dónde van, así que graban lo que tienen que grabar, van más decididos al estudio y sacan lo que tienen que sacar. Buenísimo. Y eso también es... Me gustaría... Sí,
No, que ese es un buen dato también, Manu, para cuando uno entra en el estudio, para todas las bandas que nos escuchan y con los que hablamos, que tenés que estar bien seguro cuando entras al estudio. Tenés que estar bien seguro porque si no después se te deforma todo, y entrar bien seguro al estudio es un gran consejo, me encantó. Manu, decime. Viste que allá está el tema de New Wave of British Heavy Metal. Sí. Que explotó en los 70, pero si me puedes recomendar alguna banda, a mí me gusta mucho esa onda, alguna banda no tan conocida, eso, las conocidas más o menos las tenemos, pero alguna que hay de ahí, porque son un montón de bandas, preguntarle eso, que si consumió, bueno, obvio, porque se nota que en su música y en todo lo que habla, pero si nos puede recomendar algunas bandas de esas. Dale. Paul, there are a lot of people listening now from Argentina, from Israel, from Russia, from everywhere in the world. And Manu it's in Argentina, and he wants to know about, the new wave of British heavy metal. That have a really big impact in Argentina. Can you tell us something about small bands from the new wave of British heavy metal? Not so... Certainly. Which one? There are many great new bands out there. Fury, Fury. Kane. We're playing, in fact, we just played Hammerfest at the O2 Academy in Birmingham, and we played with some classic metal bands like Acid Rain, but we also played with lots of new bands like Emerge Within and the guys from Delusional Silence. There was a great band over from Greece, but I can't even pronounce their name, which is unfortunate considering how hard I try to learn other languages. But there are fantastic bands in the UK. I definitely recommend Fury. From a rock perspective. There's just so many. Wow. It is a really, really creative and vibrant scene at the moment. Right. And we want to play in South America. We want to play in Europe. And we don't care about the cost. We want to get these opportunities, what we need, and what all of the bands in the new wave of British classic rock, new wave of British heavy metal need is just people to talk about us all and introduce us to new people. But there are great bands in the UK, as there are all over the world. Perfect. Nice. I'm going to contact you with some bands from Argentina that you will like, and then you can change information and all that. I promise that. Gracias. Okay. Wow. Bueno, hay que buscar, Manu, en donde tocaron en el Hammerfest ahí en el O2, las bandas del cartel, y dice que hay un montón, y recomendó Fury. Paul, we are really glad to know you. It's impressive, and we are going to keep in touch with you, and we are going to contact with bands from Argentina and all over Latin America, of course. And just to close the interview, can you tell us something about we are going to play Propaganda Part 1, that song. Can you tell us something about that song, just to close the interview? Certainly. Firstly, thank you very much to you both for having me on your show. And it's been lots of fun, thank you. Propaganda Part 1, I wrote when I visited Auschwitz in Poland, and we did a tour of the site. We did Auschwitz 2, which is Birkenau, and we went to the last remaining crematorium, and we heard stories of how people were treated, and it was, to me, just mind-blowing that people could treat each other in such a way. And during the ride home from Auschwitz to my hotel, without a guitar, just in my head, I wrote Propaganda Part 1. I was angry, I was sad, I was disappointed that humans could be like this. I couldn't believe the bravery of some people
And so I wrote Propaganda Part 1. At the time, it was propaganda. The reason there is a Propaganda Part 2 is when I got back to the UK, I did research and watched some documentaries, and then I wrote a sad song from a different perspective. So Propaganda seemed like a good song to put out there during the Ukraine war, as a reminder that history always repeats itself. No matter what happens, we never seem to learn, and we should all just get along. Nice. Thank you very much, Paul. We keep in touch and we keep on talking, okay? Thank you really very much. Muchas gracias. Adiós. Adios. Thank you.